friends, welcome back to another episode of Horizon Forbidden West. നമ്മുടെ previous episodes കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്, ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് വിഷയമായിരുന്നു. നമ്മൾ അറീനയില് നമ്മുടെ ഫൈറ്റ് കണ്ടു, നമുക്ക് ഈതറിനെ കിട്ടി, നമ്മൾ തിരിച്ച് ഗൈഡ് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. റഗാല പിന്നെ എസ്കേപ്പ് ആയി പോയി. നമ്മൾ ഗൈഡ് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈതറിനെ മെർജ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ യുലിത്തിയ ഒരു ഡിസ്ട്രസ് സിഗ്നൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചിട്ട്. സോ അതെന്താണെന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയോടത്താണ് നമ്മൾ ഗെയിം നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മുടെ കൂടെ വാളുണ്ട്, അതുപോലെ എറന്റ് ഉണ്ട്. സോ അവിടെ നമ്മൾ മലമുകളിൽ കയറി ചെന്നപ്പോൾ കണ്ടത് ഫാർസനിത്തിലെ ഒരു പെണ്ണും അവിടുത്തെ ട്രൈബ്സ് അനാക്തുകാരും തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണതാണ്. പക്ഷെ അവളും മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് അവളെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെയാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ വീഡിയോ കാണാൻ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് അടിക്കുക. വിത്തൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് എനി ടൈം, ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ അവർ സ്റ്റോറി. Here we go. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എക്സാമിൻ കോപ്സ്. അവൾ മരിച്ചത് എങ്ങനെ മരിച്ചെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം. റബൽസ് എന്ത് ചെയ്താണെങ്കിലും അവളുടെ ഷീൽഡൊക്കെ പോയി. അവൾ മരിച്ച്. അവൾ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നത്? കുറെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാനുണ്ട്. What about that crazy weapon the Zenith had? It looked like she can make it come and go at will. But it's gone now. Yeah. Okay, that's our machine. Spectre. I'll wait here. The Spectre had instructions to assist recovery of the asset. Okay, Spectre-ne ee Spectre-ne oru joli elpichundairunnu. Nammal focus vali adu kaananu. Asset recover cheyan. So asset Yulitia ആയിരിക്കാം maybe. ഇവരൊരു മിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നുള്ളത്. Anything else? അടുത്തോ മരുന്നെടുത്തോ എടുക്കണില്ലേ? ഓ, കഴിയാണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെ എറണൂല്ലേ ഇവിടെ? ആകെ സിഗ്നൽസ് ആണല്ലോ. എക്സാമിൻ. An Osram with a focus. Looks like he was sending data on the weapons somewhere else. ഫോക്കസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓസ്രാം മെമ്പറാണ് കേട്ടത്, ഓസ്രാം ട്രൈബിലെ. അവളുടെ വെപ്പന്റെ ഡാറ്റ വേറെ എങ്ങോട്ടോ അയാൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. I need to know how it worked. But I'll have to check on it once it's cooled off. ഇതിപ്പോ ഭയങ്കര ചൂടാണ്. കൂളായി കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിന്റെ ബാക്കി സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ മൊത്തം എക്സാമിൻ ചെയ്യണം. അവളുടെ എന്തെങ്കിലും ടെക്നോളജി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ നന്നായിരിക്കും. ഇവിടെ ആരോ തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ, റബൽസ് തന്നെ. റബൽസ് കുറച്ച് കാലം ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇവിടെ. എറണ്ടേ. All right, she who sees the unseen. What did you find out? എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് ചോദിക്കാണ്. This was a carefully planned attack. ഇതൊരു പ്ലാൻഡ് അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു ഇവിടെ നടന്നത്. Camping gear up there. The rebels must have been staking out this place for at least a few days. റബൽസ് ഇവിടെ തമ്പടിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് സാൽവേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. Oh! Also that they could test that weapon. The Zeniths have a personal shield that അവരുണ്ടാക്കിയ പുതിയ വെപ്പണാണ് ഇട്ടത് റബൽസിന്റെ. അവർക്ക് ആ വെപ്പൺ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ സീനിത്തുകാർ വരുന്നത് നോക്കിയിട്ട് അവര് തമ്പടിച്ചതാ. ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വെപ്പണാണത്. പക്ഷെ അത് ഇവർക്കെതിരെ വർക്ക് ചെയ്ത്. I've known tinkers that do that. I'll do a little trial run before breaking out the real thing. Well, I guess it's still a work in progress if it blew up. പക്ഷെ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് പറ്റും. Her drone had instructions to recover something called the asset. Okay, അവൾക്ക് ഫാർസീനിത്ത് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന പെണ്ണില്ല, ആ സീനിത്ത് പെണ്ണിന്റെ അവളുടെ എന്തോ ഒരു സാധനം നഷ്ടപ്പെട്ടത് അന്വേഷിച്ചു വന്നതാണ്. അവൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യുലിത്തീൻ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന്. അതറിയില്ല, അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ടോക്ക് ടു വാൾ. വാളിനെ വേറെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടോന്ന് അറിയാം. അവളെ എനിത്തിങ്? That's a long way down. Something tunnels straight down into the mountain. എന്തോ ഈ മൗണ്ടനിൽ തുളച്ചു കയറി പോയിട്ടുണ്ട്. Whatever it was, it must have been powerful. എന്തെന്നാണെങ്കിലും പവർഫുൾ ആണ് സംഭവം. The rebels killed was looking for something called asset. Asset. Asset ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണോ? But my guess is it's somewhere down there.
Okay, അവൾ അന്വേഷിച്ചു വന്ന സാധനം എന്താണെങ്കിലും അത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. Errand, stay here and stand watch. That Zenith isn't the only one of its kind. ആ പെണ്ണ് മാത്രമല്ല, സീനത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. Contact us by focus if you see anything. അവരുടെ ആരെങ്കിലും ഇനി വരികയാണെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കണം ഫോക്കസ് വഴി. അതുകൊണ്ട് എറണ്ടിനെ നമ്മൾ പുറത്ത് നിർത്തുകയാണ്. Let's go. There's some kind of old world ruin down here. You said the Zeniths have their own backup of Gaia, right? Yeah, അവരുടെ ഉണ്ട്. Yeah, from the proving lab. So maybe Looks they like were some after kind of data Aletheia. center. Found its അവനും hiding പറയണത് spot. അവർ യുലുത്തിയുടെ പിന്നാലെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ്. Maybe. യുലുത്തിയ ഞാൻ ഓരോന്ന് പറയണില്ലേ. This was a far Zenith research lab. ഓ, ഫാർ സെനിത്തുകാരുടെ റീസർച്ച് ലാബ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ. അവര് പണ്ട് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത്. From that device nearby. So Aletheia is gone? I've never seen if it was ever here, then probably. ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവർ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. The asset. Let's keep looking around. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ആസറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും 1000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത് ഫാർ സെനിത്തിന്റെ ബേസ് ആയിരുന്നു. Another far Zenith ruin. At least this one doesn't seem to have giant killer machines. Or anything you can blow up. എന്നെയാണോ വഴിന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ, കണ്ട വഴി കൂടെ ഒക്കെ പോവാണ്. ഓപ്പൺ. All this stuff. What, find anything that might tell us what the asset is? I don't think so. തപ്പണോടാ. ഇവിടൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അസറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത്. It is a question which can't be answered yet. അപ്പം നമുക്ക് This place is huge. Some kind of storage room, maybe. Maybe the asset is in here somewhere. If it is, somehow the Zenith couldn't find it. Let's look around. ഓക്കെ, അവരന്വേഷിച്ച അസറ്റ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ഈ സീനത്തുകാർക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം ഈ അസറ്റ് സീനത്തിന്റെ തന്നെ പഴയ ആൾക്കാരുടെയാണ്. 1000 വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ അസറ്റാണ് ഈ സീനത്ത് അന്വേഷിക്കുന്നത്. അവര് ഡിസെൻഡൻസ് ആണല്ലോ. ഭൂമിയിൽ 1000 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നേക്കണ ഫാർ സെനിത്തുകാർ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നേക്കണ ഫാർ സെനിത്തുകാർ അവരുടെ പിന്തലമുറക്കാരാണ്. 236 containers in storage. Please enter the container number you'd like to retrieve. 236? Wasn't there a number in the distress signal? You're right. I should check the log. ഡിസ്ട്രസ് സിഗ്നൽ ഗായ തന്നപ്പോ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് 236 തന്നെയാണ്. 236 containers in storage. Maybe this one. സ്റ്റോറേജിൽ 236 ക്രൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ 236 എടുത്തത് ഇപ്പോ നത്തിങ്. ഓക്കെ, ഞാൻ എൻ്റെ ഡാറ്റേന്ന് എടുക്കണം. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ട ഡാറ്റേന്ന് അത് എടുക്കണം. 237. containers in storage. യെസ്, കിട്ടി. നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ഡാറ്റ പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ സേവ് ആയി കിടക്കും. 237 നമ്പറുള്ള ആ സാധനം കൊണ്ടുവന്നിറക്കും. അതിനകത്തുണ്ടാവാം ഒരുപക്ഷെ ഇവരുടെ അസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യുലീത്തിയ. എന്തായാലും നമുക്ക് വന്ന സിഗ്നലിൽ ആ നമ്പറാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പണ്ടത്തെ ഇവരുടെ ആൾക്കാരുടെ സ്റ്റോറേജ് റൂമാണ്. ഓ, എലിസബത്ത് സോബക്കിന്റെ ക്ലോൺ അല്ലേ അത്? ബോഡി Aloy. ഇതേ കണ്ട, നമ്മളെ പോലെ ഏലോയ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആള് കണ്ടിട്ട്. It's you. ഇതപ്പോ എത്രണ്ണുണ്ട്? Skin's like ice. Must have cut this from her head. But why?
അതെന്താ സാധനം? Hello, Elizabeth. Apologies, I don't know what else to call you. Beta. My name is Beta. I'm afraid I must be brief. Beta, ഈ ബേറ്റ തന്നെയാണ് വന്നത്. I'm missing and I still need to remove this implant. ഓക്കെ, ഈ ബീറ്റ് തന്നെയാണ് മറ്റൊരു കൊണ്ടുവന്നത്, മിസ്റ്റീരിയസ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ്. ഗായുടെ രണ്ടാമത്തെ ബാക്കപ്പ് എടുക്കുമ്പോ. I may be dead. Be careful when you take on Farsiness. They are ruthless and they have Eleuthia, Artemis and Apollo now. ഓ, അവരുടെ 3 സബോർഡിനേറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. But at least they don't have the Gaia crew. ദിനിത്തുകാരുടെ കയ്യില്. You must succeed. Oh, this was all for nothing. Good luck. And goodbye. ഇത് നമുക്കുള്ളൊരു മെസ്സേജ് തന്നെയാണ് കേട്ടാ. അവളുടെ തലയിൽ ഒരു ഇംപ്ലാന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യായിരുന്നില്ല. We need to get her back to. Oh my god. ഗൈസ്, മനസ്സിലായി. അന്ന് നമ്മൾ ചെന്നപ്പോ ഈ ഗായുടെ ബാക്കപ്പ് എടുത്തിട്ട് സെപ്റ്റർ ഇവിടെ പിടിച്ച ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ കൂടെ. What's going on, Errand? എറന്റെ അവിടെ എന്താ നടക്കണേ? ഓക്കെ, സ്പെക്ടേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് വേറെ 2 എണ്ണം. ആകാശത്ത് നിന്ന് വീണെന്ന് പറഞ്ഞു. We're coming up. ഇവളാണ് അന്ന് ഗായുടെ രണ്ടാമത്തെ ബാക്കപ്പ് എടുത്തത്. സോ അത് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. യെസ്, അതിപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടി. സോ നമ്മളിത് വന്ന് കവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവളാണ് ആ ഡിസ്ട്രസ് സിഗ്നൽ അയച്ചത്. അവളിപ്പോഴും ജീവനോടെ ഉണ്ട്. അവള് നമ്മളെ എലിസബത്ത് സോബക്കെന്ന് വിളിച്ചത്. പാവം, നമ്മളെ ഏലോയി എന്ന് അറിയില്ലല്ലോ, നമ്മൾ അവളുടെ പോലെയാണെന്നുള്ളത്. സ്പെക്ടേഴ്സ് അകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദ ബാറ്റിൽ. സ്പെക്ടേഴ്സ് അകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സോ സിഗ്നൽ അയച്ചത് ഇവളാണ്. അതിനെങ്ങനെ അടിക്കുക? കിൽ ദ സ്പെക്ടർ. വാടാ. ഓ, എനിക്ക് സന്തോഷമായി. ഗായുടെ ബാക്കപ്പ് അവരുടെ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇവര് മറ്റേ ആമോന്റെ ആൾക്കാർ. ആസിഡിന് എനിക്ക് ബോ മാറ്റേണ്ടി വരും. വേർ ഇസ് മൈ 100 ബോ? ക്രാഫ്റ്റ്. രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാറുണ്ട്. പൊട്ടൻ, ഞാൻ ഇവിടെടാ. That thing's quick. ഈ എക്സ്പോർട്ടുകൾ ഒരുപാടുണ്ടായിന്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഡെഡ് ആണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞവൻ. തീർന്നില്ല. നീ വേണ്ട. ഏയ് ചാവടാ. ഓക്കെ, ഈ സ്പെക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. Yeah, I'm heading up top. Stay down here with the clone for now. Got it. I'll follow once the coast is clear. ഓക്കെ. വാളിന്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ വെക്കാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മള് മുകളിലേക്ക് പോകണ്ട. അവള് പാവം നമുക്ക് സിഗ്നൽ തന്ന് നമ്മള് സെറ്റ്. പക്ഷെ അവരുടെ 3 സബോർഡിനേറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. I just hope Aaron stays in cover. കറണ്ടിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതിരുന്നാ മതി. വാളിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോയി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മാത്രം വന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Hey, Lloyd. Yes, പറടാ. Errand. Yeah, the Spectre's dug its heels in. It's got me pinned down. ഒരെണ്ണൂടി വരണ്ടിട്ടാ. Hang tight. I'm almost there. Just hurry. ദാ വരുന്നേ. Oh, that doesn't sound good. I gotta get to Errand. എറണ്ടിന്റെ അടുത്ത് എത്തണം. ഒന്നുകൂടി വരണ്ട്. 2 സ്പെക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ. Errand, I'm here. വരണ്ടേ. Watch out. That thing's shooting down the center. Plasma can work. Stay put. I'll see what I can do. Oh. The second you need me, I'm there. Spectre's not budging from that spot. I might be able to sneak up on it if I stay out of its line of fire. Shield. Okay. I need to sneak around behind it. Take that thing head on. അത് കാണാണ്ട് അതിന്റെ പിന്നിലേക്ക് പോണം. അതിന്റെ മേലൊരു ഷീൽഡ് ഉണ്ട്, കണ്ട? Shield's down. It's on the move.
this thing with acid? പറ്റും ഞാൻ അടിക്കണ്ടേ. Not beer. ആസിഡിൽ കുളിച്ചെടുക്കാണ്. പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചോ. ഓ മാറ്. ഓ ഫയറും അവനെതിരെ വർക്കാവും, പക്ഷെ ഫ്രോസ്റ്റ് വർക്കാവും നോക്കാം. ഫ്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പതുക്കെ പിടിക്കാം. ഇവിടെ ഹെവി വെപ്പൺ കിടക്കുന്നത് പറഞ്ഞല്ലേ ഇവിടെ. ഓ യെസ്, അതിന്റെ വെപ്പണാണ് പൊളി. അതിന്റെ വെപ്പൺ വെച്ച ഒറ്റ അടിക്കുക എന്നെ തീർത്ത്. ഗുഡ് ജോബ് മുത്തേ. അതെ ക്ലോണിനായിട്ട് വാള് വരുന്നേ. Aloy, she's... Look, I swear I'm not drunk, but... ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടില്ല സത്യമായിട്ടൊന്നും, പക്ഷെ ഞാൻ ഡബിളായിട്ട് കണ്ടു. വലിയ കഥയാടാ, പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. She needs a healer, but we need to get her back to the base immediately. Right. Yeah. Well, what are we waiting for then? അവളെ ബേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടാ. You two go on ahead. I need to take another look at that നിങ്ങൾ weapon. പോയിക്കോ, ഞാൻ വരാം. എനിക്ക് ഈ വെപ്പൺ ഒന്ന് നോക്കണം. If I can figure out how that thing works, maybe the Zeniths won't be so invincible after all. യെസ്, സീനത്തിനെതിരെ അടിച്ചു നിൽക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. അവരുടെ ടെക്നോളജി നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയാൽ. അതാണ് ഗായൻ ആദ്യം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഒരുപാട് എത്ര വലിയ ഡിഫൻസ് മെഷേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചറിൽ അതിനൊക്കെ ഒഫൻസീവ് കൗണ്ടർ പാർട്സ് വെച്ചിട്ട് തോൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് പറ്റും. Get this from my stash when I need it. ഞാനെന്തേ പിന്നെ സീനിത്തുകാർ വന്നാലും നമുക്ക് അടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുമേ. അതെ ഈ വെപ്പണല്ലേ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ മുകളില് നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഗുഹയിലേക്ക് പോണതിന് മുമ്പ് കൂൾ ഡൗൺ ആവട്ടെ എന്നിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നില്ലേ, അതാണ്. No. അയ്യോ, പൊടി പോലും ഇല്ല ഇന്നെടുക്കാൻ. വെയിറ്റ്, ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ പോലത്തെ ഒരു സാധനം. It's better than nothing. അത് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ലോഡിങ് ഇതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ബേസിലെത്തിയ. Fragment to Gaia to analyze. If we can replicate it, maybe we'll have a way to defeat the Zeniths. I should check on the clone. Talk to Gaia, talk to Wall and the clone. Where's our guest? We're in the maintenance corridor below the control room. ഞാൻ വരാം. ഞാൻ ഇവരുടെ ഈ സാധനം ഗായനായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യട്ടെ. Aloy, I see we have a new guest. യെസ് ബീറ്റ എന്നാണ് അതിന് പേരിട്ടേക്കണവര്. The origin of the transmission. യെസ്, Yeah. അവളാണ് ആ സിഗ്നൽ അയച്ചത്. ഒരു സാധനം കൂടെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇത്. The weapon it was part of somehow stripped a Zenith of its shield, but it malfunctioned and blew up. സീനത്തിന്റെ ഷീൽഡ് തകർത്ത സാധനമാണ്. And improve it. ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ Maybe നമുക്ക്? we'll gain the upper hand on the Zeniths. A moment, I will scan it. ഓക്കെ, സ്കാൻ ചെയ്തോ. Complete. By combining the results with data from your focus, I can infer that the weapon was highly advanced, comparable to Zenith technology, but not how it worked. Did the explosion corrupt the data? It was only a catalyst. The moment the weapon malfunctioned, it appears a command executed to purge all data in its core. Ostensibly, അതിനകത്തുള്ള this ഡാറ്റ was to കറപ്റ്റഡ് prevent ആണ്. the weapon's secrets from falling into enemy hands. Whoever designed this weapon knew how to cover their tracks. അടിപൊളി. Silence. സൈലൻസ്. Based on your data on him, that is my conclusion as well. സൈലൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വെപ്പണാണത്. Well, it was worth a shot. But that's not all. The Zeniths got Aletheia.
along with Artemis and അല്ല അവർക്ക് ലൂത്തിയെ കിട്ടി അവർക്ക് ആർട്ടമിസും അപ്പോളോയും അത് 3 പേരുടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ ഗായല്ല അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ പ്ലാനിൽ ഒരു മാറ്റമില്ല എന്ന് ഗായ ഓക്കെ നമുക്ക് 2 കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണ്ടല്ലോ Well, I guess I better check on the clone before I head back. ഞാൻ പോണതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ആ ക്ലോൺ ബീറ്റേനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് പോവാം യാ ഓക്കെ Right. താങ്ക് യു ഗൈസ് നമ്മുടെ ആ പ്രതീക്ഷ അവിടെ അസ്തമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ വെപ്പൺ അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്കാനിങ്ങിനാക്കിയത് പക്ഷെ ആ വെപ്പൺ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അതിനുള്ള കുറച്ച് നോളജ് മുഴുവൻ സൈലൻസ് എടുത്തിട്ട് സൈലൻസ് ആണ് ആ ഒരു സംഭവം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് സൈലൻസ് നമ്മളോട് സഹകരിക്കണില്ല പിന്നെ സൈലൻസ് നമ്മൾ സ്പൈ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഫോക്കസൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിയതാണല്ലോ ഐ തിങ്ക് 2nd or 3rd എപ്പിസോഡിലാണ് കണ്ട് അപ്പോൾ എനിവേസ് ആ വെപ്പണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ആ ഒരു വെപ്പൺ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ വെപ്പണിൻ്റെ സീക്രട്ട് എന്നുള്ള ഡാറ്റ മുഴുവൻ കറക്റ്റായി പോകും അത് കയ്യിലിരിക്കുമ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് ആ വെപ്പൺ കിട്ടണം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാം കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ വെപ്പൺ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആൾ സൈലൻസ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം അത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് വെപ്പൺ ഈ ഓസ്റാംസിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാണ്ട് നടക്കില്ല ഐ മീൻ റബൽസിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് സൈലൻസ് തന്നെയാണ് തന്നെയല്ലേ വഴി ഓക്കെ അപ്പൊ ആ വെപ്പണും അതിന്റെ ഷൂട്ടറും ഒരുമിച്ച് കിട്ടണം എന്നർത്ഥം കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സൈലൻസ് ആരും അതിന്റെ സീക്രട്ട് മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാൻ She panicked after waking up and stumbled down here. I thought it best to wait for you. ഓക്കെ നല്ല കാര്യം നല്ല തീരുമാനം ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം അവള് ബോധം വന്നു പറഞ്ഞാൽ ആകെ പാനിക്കായിട്ട് ബഹളം വെച്ചു Hello? ബീറ്റ ഹലോ It's Beta, right? ബീറ്റ അല്ലേ പേര് My name's Aloy. ഒന്ന് നോക്ക് എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്ക് Is it your എന്ത് injury? പറ്റി പരിക്കുണ്ടോ Simulacrum withdrawal syndrome. I ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാ understand. Sudden removal of a neurologically integrated data device. ഓ Brain, especially the cerebellum, goes into അവളുടെ തലയിൽ ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ ഇംപ്ലാന്റ് ഊരി മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സിഗ്നൽ അയച്ചത് ഫാർസനിത്തേരെ അറിയാണ്ട് unreal. ആ എടുത്തു മാറ്റിയതിന്റെ എന്തൊക്കെയോ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ആണ് Anything that can help? Do you have a focus to spare? യാ It's primitive, but I can make it work. Yeah. തൽക്കാലം ഫോക്കസിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് അവള് Booting up. അവള് സെറ്റായി ഹലോ So, Aloy, I suppose you want information. യെസ് a About you and the bunch Zeniths? Yeah. Why are they here? അവരെന്തിനു ഇവിടെ വന്നു അവർക്ക് എന്ത് വേണം അവർക്ക് എങ്ങനെ നിന്നെ കിട്ടി തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് I'm തുടങ്ങാം guessing they faked the destruction of their ship. ആ 1000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവരുടെ ഷിപ്പ് നശിച്ചു പോയി അവർ ഫേക്ക് ചെയ്ത് തൊട്ട് തുടങ്ങാം Behavior they wouldn't want to be followed. So far, Zenith established a colony world after all. Yes, for a few hundred years, but it didn't last. Some sort of natural disaster rendered it uninhabitable. Okay, so the descendants of Far Zenith escaped a dying planet, അടിപൊളി and now they want to claim Earth for themselves. Not their descendants. പിന്നെ What? Not their descendants. It's them. what The same ones who left Earth 1,000 years ago. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെ മരിക്കാണ്ട് ജീവിച്ച് How can they still be alive? ഗയ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാട്ടാ ട്വിസ്റ്റ് What do they do to themselves? I believe it's a combination of pharmaceutical, cellular treatments, and technological implants. And you, does that mean that you're... I'm not like them. I was made. On the way to Earth. ഓക്കെ On the ship. I spent years studying in my training interface. All so that I could serve my function. Access and control of the terraforming system. But why? What do the Zeniths want with it? When I discovered the Zero Dawn system had disseminated into its subcomponents, I thought my purpose was to fix it. But I don't think the Zeniths want that at all. I think they want to wipe Earth clean and start over. അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി അവർക്ക് ഭൂമി നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആവശ്യം ഗൈസ് ഇജാതി വീണ്ടും ട്വിസ്റ്റ് സ്റ്റോറിയിൽ ഗൈസ് സീനത്തിന്റെ ഡിസെൻഡൻസ് അവരുടെ പിന്തലമുറക്കാരാണ് വന്നതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അല്ല ഇവര് ആ സിറിയസ് സിസ്റ്റത്തിൽ പോയിട്ട് ആ പ്ലാനറ്റിൽ പോയിട്ട് ലൈഫ് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ഒരു 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അത് നശിച്ചു പോയി അവർക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി അപ്പൊ അവർ തിരിച്ച് എർത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എർത്തിലേക്ക് വന്നത് മനസ്സിലായി എർത്ത് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വേണം
നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് അവർക്ക് മാത്രമായിട്ടൊരു പ്ലാനറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എർത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാനാണെന്ന്. പക്ഷെ അല്ല, അവർക്ക് അവിടെ ഇൻഹാബിറ്റബിൾ ആയപ്പോൾ അവർ തിരിച്ച് ഭൂമിയിലൊക്കെ തന്നെ തിരിച്ച് വരികയാണ് ഉണ്ടായത്. കുറച്ച് കാലം അവർ ആ പ്ലാനറ്റിൽ ജീവിച്ച്. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വരണ വഴിക്ക് ആ ഷിപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവളെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കണതും. നമ്മുടെ ഈ ക്ലോണിനെ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തുള്ളത്. ഇവൾക്ക് ഇവളുടെ ഇവളുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവൾക്ക് അറിയില്ല. പിന്നെ മീൻസ് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. അതൊക്കെ ഇവർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി. എന്തെന്ന് ഗായയുടെ ബാക്കപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനും സബോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ സീനത്തിന് വേണ്ടത് അതല്ല. സീനത്തിന് ഇതെല്ലാം കിട്ടിയിട്ട് ഭൂമിനെ അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ അവർ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. ആൻഡ് അന്ന് ഇവിടുന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 1000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോയ അതേ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്ട്രേഞ്ച്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഫാർമറ്റിക്കൽസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്താ പറയുക മെഷീൻ ഇംപ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ബോഡിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അവർ തന്നെയാണ്, അല്ലാണ്ട് വേറെ ആരും ഇല്ലാന്ന്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവളോട് ഒരു 100 ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട്. അവരെന്തിനാണ് ഭൂമി ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യണം? അവർക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ജീവിച്ചാ പോരെ? Butchered the tribal people we encountered. They didn't seem to care about a rejuvenated Earth, so I concluded that they must want a hard reboot of the system. Then they can redesign it to be exactly അവർക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ഭൂമി പോരാ, അവരുടെ അനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കണം. അതാണ് who thinks like that. അവരുടെ കംഫർട്ടിന് വേണ്ടി മാത്രം. എന്തായാലും അവരുടെ ഗായയുടെ ബാക്കപ്പ് ഇല്ലല്ലോ, അതില്ലാണ്ട് അവർക്ക് അത് പറ്റില്ല. ഇനി നിന്റെ പ്ലാൻ എന്താ? അല്ല, നിനക്ക് അവര് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്താ? നിന്നെ അവരെന്തിനുണ്ടാക്കി? യെസ്, സീറോ ഡൗൺ ഫെസിലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മളെ പോലെ കയറാൻ ആക്സസ് കിട്ടാനാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത്. എന്നോട് അവര് പറഞ്ഞത് സീറോ ഡൗൺ സിസ്റ്റം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നീ വേണം, അതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയത്. That's when I started to realize I wasn't meant to fix Gaia. That they must have made me. ഇവളോട് അവര് പറഞ്ഞത് ഭൂമി ശരിയാക്കാനെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവളെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. പക്ഷെ ഇവള് മനസ്സിലായി. പിന്നീടാണ് ഇവൾക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. ഇവളാണ് ആ ലൊക്കേഷനൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇവളെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുള്ളത്. എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ സിഗ്നൽ. You know about the extinction signal. It was speculation, but the only logical conclusion why Gaia suddenly self-destructed after operating efficiently for centuries. എയ്ഡീസ് വന്നോണ്ട് മാത്രമല്ല ഫസ്റ്റ് ഗെയിമിൽ ഗായ സെൽഫ് ഡിസ്ട്രക്ട് ആയത്. ഈ സിഗ്നല് ഈ പ്ലാന് ഇവരുടെ ഇത് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് കൂടിയാണ്. I should have realized that she would also order the recreation of Elizabeth Sobek to rebuild her. Yeah, well, സർപ്രൈസ്. പക്ഷെ ഭൂമിയിലുള്ള ഗായ എലിസബത്ത് സോബക്കിനെ വേറൊരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്ന് പറയും ഇവള്. കുറിച്ച് പറ. 1000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന അതേ സീനത്തിനായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഡീൽ ചെയ്യണത്. അവരെ കുറിച്ച് നിനക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ അറിയാം? അവര് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ പീപ്പിൾ ആയിരുന്നു. ഒരുവിധം എല്ലാ റിസോഴ്സസും അവര് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗെറാഡ് അവരുടെ കമാൻഡർ, എറിക് ടിൽഡ ആൻഡ് വെർബിനെ മരിച്ചിട്ടാ. Eric. He's the one I fought back in the Hades proving lab. എറിക്കിനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു. അവൻ ആൾക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കല് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എറിക്കിന്. ജെനിത്തിന്റെ ബേസ്, അവരുടെ ബേസ് എവിടെ ഭൂമിയില്? Off the coast, I think. Okay. Whenever I had to go on missions, I was transported inside of a spectre. അവരെ ഓരോ മിഷന് മുമ്പ് ഇവളൊരു സ്പെക്ടറിന്റെ ഉള്ളിലാക്കും. നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, ഇവളെ അതിന്റെ ഉള്ളിലാക്കി തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോയത്. They were discussing setting up a perimeter energy shield to repel the local fauna. I'm certain they have other security measures. Spectre patrols, machines. Oh, അവര് വൻ സെറ്റപ്പിലാട്ടാ വന്നേക്കണത്. Must be impregnable. What's inside the base? ബേസിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുള്ളത്? So they can shuttle back and forth to their ship in orbit. Plus infrastructure to gather materials and fabricate. Okay, അവരുടെ ബേസിൽ കുറേ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ സ്പേസിലേക്ക് പോകാൻ വരാം. ഷട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട്. Sure. I suppose there must be more of them in the base or back on the ship. അവർക്ക് പുറമെ വേറെയും കുറെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കി എനിക്ക് അറിയില്ലാന്ന്. ചിലപ്പോ ഷിപ്പിലിട്ടാവാം, ചിലപ്പോ ബേസിലുണ്ടാവാം. ജെനിത്ത് കോളനി അതെവിടെ? ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ഭൂമിയിലുണ്ടോ വേറെ കോളനി? അല്ലല്ല, അത് അവിടുത്തെ കാര്യം ചോദിക്കണം. ഇവരുടെ മറ്റേ പ്ലാനറ്റ്, അവിടെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ കാരണമാണ് അവർക്ക് പിന്നെ അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാതായിട്ടാ. അവര് അത് ആ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ അവരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് അവർക്ക് പോയേ പറ്റുള്ളൂ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ. അതാ അങ്ങനെയാണ് ഇവളോട് പറഞ്ഞേക്കണത്. നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ കാരണമാണെന്ന്, വേറെ ഒന്നും അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
guess they survived old age too. അല്ല അവർ ഇത്രയും കാലം യു ആർ എസ്കേപ്പ്. How did you escape the Zeniths? അല്ല അവരുടെ ട്രാപ്പിൽ നിന്ന് നീ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു? I never thought I'd get away from them. Even if I were to run, I'd never survive on my own in the wilds. But then I saw you. And I thought that ഇവൾക്ക് അവരുടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. ഇവള് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ ഗായയുടെ ബാക്കപ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കണ്ടില്ല അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇവള്. അതാണ് നമ്മളെ കണ്ടപ്പോൾ ഇവൾക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ തോന്നി. നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ നമ്മളെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്നു തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് യുലീത്തിയുടെ പേരിൽ ഡിസ്ട്രസ് സിഗ്നൽ ഇവളെ അയച്ചത്. Opportunity to escape. You saw an opportunity to escape when you went to capture Luthia. What did you do exactly? എരിക്ക് നീ എന്താ ചെയ്തേ? I was taken out on a mission to recover a subordinate function. യുലീത്തിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ അവിടെ വന്നു. ഒരു ജനത്ത് മാത്രമുള്ള കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. Outside the facility. Yeah, Verbena. Verbina's dead? Yes. How did they bypass? വളർന്നിട്ടില്ല Verbena മരിച്ചത്. I'm looking into it. But you were talking about your escape. Escape. Well, when it was time to use the Zenith's transmitter to send Luthia back to base, I also sent the encrypted transmission. I distracted Verbena long enough to seal myself in the ectogenic chamber, altering the facility's log so it appeared that there were only 236 containers. Whoa! The Gaia root kernel. I told them I could capture Luthia faster if I had it with me, and they believed me. Well done. Holy! ഇവളെങ്ങനെ എസ്കേപ്പ് ആയെന്നറിയോ ഗൈസ്? ഇവളും വെർബീനും കൂടിയിട്ടാണ് യുലീത്തിയനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് വന്നത്, ആ മൗണ്ടനിലേക്ക് പോയത്. അപ്പോൾ ആ മൗണ്ടനിൽ യുലീത്തിയനെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവളുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഗായയുടെ ബാക്കപ്പ് ഇവരുടെ ബേസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ബാക്കപ്പ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്ററായിട്ട് നമുക്ക് യുലീത്തിയനെ പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇവള് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വിശ്വസിച്ച്. കാരണം ഇവള് ക്ലോണല്ല എലിസബത്ത് സോബക്കിൻ്റെ. അങ്ങനെ ഇവളുടെ കയ്യിൽ ഗായയുടെ ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഇവൾ എന്ത് ചെയ്ത് ബേസിലേക്ക് വന്നിട്ട് റബൽസിനായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണതിൻ്റെ ആ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ്റെ ഇടയിൽ, വെർബീനെ അവിടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവള് താഴെ പോയിട്ട് ലോഗിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തി. അതിൻ്റെ അകത്ത് 237 കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ 236 ഇവർക്ക് കാണുള്ളൂ, ഫാർസിനിത്തുകാർക്ക്. നമുക്ക് എന്നിട്ട് 237 സാധനത്തിൽ ഇവള് കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഇവൾ അതിൽ സ്വയം ആ ചേംബറിൽ സീൽ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സിഗ്നൽ നമ്മുടെ ഗായക്ക് അയച്ച്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഗായയുടെ അവിടെ 237 എന്ന നമ്പർ വന്നത്. നമ്മൾ ആ കൺസോൾ ആക്സസ് ചെയ്തപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് അടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. 236 ക്രൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതാ വേണ്ടതെന്നാണ് ആ മെഷീൻ ചോദിച്ചത്. പക്ഷെ നമ്മളടിച്ചത് 237 ആണ്. അങ്ങനെ അവളുടെ സ്വയം അതിനകത്ത് സീൽ ചെയ്ത് ഇവളുടെ കൂടെ വന്ന് വെർബീന ആയതുകൊണ്ട് വെർബീനേനെ അവർ മരിച്ചത് അവിടെ അവർ കൊന്നത് കൊണ്ടും ഇവള് ചോദിച്ചു വെർബീനേനെ എങ്ങനെ തോൽപ്പിച്ചെന്ന്. കാരണം ജനിത്തേറെ തോൽപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല, ഇവൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റി. You said you were born on the way to Earth. Twist. In an artificial womb, I'm guessing. The Zeniths had an ectogenic chamber aboard the ship. ഇവളുടെ ഒറിജിൻ ചോദിക്കാനട്ടാ. ഭൂമിയിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചു വരണ സമയത്താണ് ഇവൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. എലിസബത്തിന്റെ DNA ഒക്കെ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. എലിസബത്ത് സമ്മതിച്ചിട്ടൊന്നും ആവില്ല. അവർക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് അറിയോ അവളുടെ DNA? ഓക്കെ, അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ആർക്കൈവ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിലേക്ക് ഇവൾക്ക് ആക്സസ് ഇല്ല. ആർക്കൈവിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്? Was this archive you mentioned part of that? But only the parts I was permitted to access. Aristotle and ആർക്കൈവ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാ ആർക്കൈവിലേക്കും ഇവൾക്ക് ആക്സസ് ഇല്ല. ഇവൾക്ക് ചിലയിലേക്ക് മാത്രമേ ആക്സസ് ഉള്ളൂ. Evaluate my progress. Wait, those names. They were designed to be the virtual guides for the Apollo database before Ted Farrow purged it. The Zeniths have a copy, so it still exists. Okay. And you got to learn from it. Only what was deemed pertinent to the mission. If I requested information outside of my parameters, my tutors would deny it. ഇവൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവൾ അറിയിക്കണുള്ളൂ. അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇവൾ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ അവർ ഡിനൈ ചെയ്യുക, അവർ ആക്സസ് കൊടുക്കില്ല. Must have been frustrating. എല്ലാത്തിന്റെ ഉത്തരം അവൾക്ക് കൺമുന്നിലുണ്ട്, പക്ഷെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. റെസ്റ്റ് എടുത്തോ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ. ട്വിസ്റ്റ് പോലെ സ്റ്റോറി അയ്യന്റെ പൊന്നെ, ഇജാതി സൈഫൈ കോൺസെപ്റ്റ്. You know your plan. How long before Gaius fabricated a machine army to defeat the Zeniths? How did you know optimal strategy? So, well, I still have to get 2 more subordinate functions. രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് കൂടെ വേണം. ഞാൻ ഒന്നിനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ഈതറിനെ. What? You don't have a Festus already? നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫെസ്റ്റസ് ഇല്ല. ഫെസ്റ്റസ് ഇല്ല. It's not confined to a single location. Of course not. ഓ, ഇവൾക്ക് അറിയാം, ഇവളും നമ്മളെ പോലെ ബുദ്ധിയാണ്. You didn't even know who the Zeniths really are. You were supposed to be further along by now. ഇവള് വിചാരിച്ച് നമ്മളിതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടാവുന്നതാണ്. അയ്യോ, അവള് പാനിക്കാണ്. അവര് നിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഇവള് വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നതാണ്.
You're too far behind. We're never going to നമ്മൾ ഒരുപാട് പിന്നിലാണ്, അവരൊരുപാട് മുന്നിലാണെന്ന്. I'm going to die. Hey. എല്ലാരും മരിക്കാൻ പോവാണെന്ന്. ഒന്ന് കാം ഡൗൺ ചെയ്യേ. ഞാനും നിന്നെ പോലെ ആയിരുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോ ഒന്നും അറിയാണ്ട്. You're now, right? So is there anything you can do to help? I have certain knowledge sets. And given your state of progress, expertise you probably lack. Geoengineering, of course. Computer science, physics, biology, chemistry. Okay. Well, see if you can do something with that. Talk to Gaia, അന്നെ. നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ നോളജ് അവൾക്ക് അറിയാം. സോ അതൊന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് അവൾ പറയണത്. അവൾ ആകെ പാനിക്കായി. അവള് നമ്മളെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വന്നത്. ഇനിയിപ്പോ മറ്റൊരു ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു എന്നുള്ള പേടി അവൾക്ക്. Feeling might be mutual. I'll come back later and talk to her. See if I can learn anything. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അവൾക്ക് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് കൊടുക്ക്. സോ നമ്മളവളോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ലെങ്കിലും ഗായക്ക് മനസ്സിലാവും. I guess we won't be making use of Cylon's weapon. And now there is another clone of Elizabeth here with us. But I can't let it distract me. I still have 2 more sub-functions to get. സീന് എന്താണ് മോനെ അവിടെ പരിപാടി എനിക്ക്? ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇനി 2 മിഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. മെയിൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്മുടെ നമ്മളെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ് മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കളിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ശരിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഈ 2 കിട്ടുന്ന. അടുത്തത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് പോസൈഡൻ്റെയാണ്. പോസൈഡൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകണം, പോസൈഡനെ കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഈ മിനർവേനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഗായ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ മാസ്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് സീനൊന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കാം. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോണ്, ഗായുടെ അടുത്ത് കാണോ? അല്ല, പുറത്തേക്ക്. എന്നാലും കൊള്ളാലേ. ഓ, ജാതി കൺസെപ്റ്റ്. എഗെയിൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ വെസ്റ്റ് ഡോറിൻ്റെ അവിടേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടത് പൊസൈഡൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്. പൊസൈഡൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ലെവൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആബ്സല്യൂട്ട്ലി 22 മതി, ഞാൻ 23 ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് നൈസ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. More crunch under my boots.